اهلا وسهلا ومرحبا بكم اصدقائي على قناة i2g. معكم ليج، واليوم راح نكمل وياكم ستوريز. اليوم راح نكمل القصة الثالثة اللي هو لازم نبحث على المعبد، وهذا المعبد راح يكون في منتصف الصحراء واللي ظهر فجأة هيك اللي كاتبين بالقصة، ونحاول نلقي ابليستون اللي هو حجر ابليس. فخلينا نشوف شلون راح تنتهي بينا هذه القصة. The island was windswept desert. No one went there except ostriches and ostrich يقول الجزيرة عبارة عن منطقة صحراوية وما يعيش بيها غير الأوستريج اللي هم النعام والهانترز اللي صيادين نعام. Every child could sing verses about the Sky Ripper, but ancient codices held hints of other things. A stone that ate souls, a ruby that drank blood. يا سلام، شلون قصة رعب تخوف. Give away. Were all these things the الأحوس long hidden in a buried temple? Another ancient item that was كافي لا only تحكي، resurfacing now. كافي. Drawn up from the deeps by the Emperor's horrific rituals. هنشوف ندور على نلاقي صندوق هيات. لازم نجيب هسه حجر ابليس. ان شاء الله تكون اللعبة عجبتكم يا شباب. هي مثل ما قلت اللعبة خفيفة على القلب وسريعة يعني، بس واحد المشكلة الواحد لازم يختم كل القصص مالتها، يفتحها حتى إذا يريد يشوفها كلها، وإذا يريد يطور نفسه فلازم واحد يفتح كل القصص، وهذا اللي ياخذ وقت طويل يعني. Last time, the stone had fought him for possession of his own soul. يلا ريناردو، يلا صديقنا، دمرهم، اقضي عليهم. ما لحقت ألزمك. علينا مملينا، تريد تفجر نفسك علي؟ Already here, cawing in frustration. They were still searching for a way in. Good. Then he hadn't come too late. خلينا نروح نجيب حجر إبليس. إنه جهنم بحق، جحيم. علينا تريد تضربني غدر يا ملعون الوالدين يا غراب؟ تعال تعال يمي. شفت شلون؟ هذا ريناردو الثعلب، والثعلب فات وبذيلو 7 لفات. يا بنات يا بنات، كم بوسة تطوني؟ خلاص هسه مو وقت غناء، سعدنا مهمة. يجب أن نصل إلى حجر إبليس ونحرره. افتح يا سمسم. طبعا هذا الباب ينفتح بكل السيوف، هو باب عادي يعني. الله 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 الله. راح اخذ هذا الطريق، انه طريق محفوف بالمخاطر ولكن لا يهم. فليكن نحن لها. To use the Iblis stone. It was old, wasn't it? People are so much cleverer now. And Renato was... تعالوا انت يا ناريتر، لما انت تحكي تغلطني. ولكن قضيت عليهم. نعم. يلا
stones at least could not get past this point. Obviously the temple builders knew how to deal with tomb raiders. ما يحكي لك وياه هو ده يقول هذا المكان مصمم الريفنز اللي هم الغربان ما يقدرون يدخلوا لأنه هو مصمم للتوم بريدرز، يعني هم قصدهم لارا كرافت، هي مشهورة تروح هيك أماكن يعني. لا دا ينكتون المصممين مال هاي اللعبة. أنا علوي جاي هنا أنا ما أهتم، خلي تنطق بي النار شوية، هي لسعة وننساها لما نكبر. هي تحجر ابليس. It was a stone of the purest blackness. It reflected no light, like a void made solid. Nervous, he picked it up. كان منرفس بس شالها مع ذلك. والحجر ده يقول راح اخليك قوي. طيني دم. Eager, thirsty. يقول اقتل ابنة الامبراطور اللي هي زنوبيا. That راح اعطيك seems قوة tempting يعني. and terribly wrong. Zenobia was the emperor's greatest general and a potent witch, but they had been close. خطية زنوبيا. He had a sneaking suspicion that صح هي بزونة بس why حلوة. not capture the core of Sky Ripper instead? It was the eye of a lost god torn out by the transcendent emperor to power his greatest weapon. Not the core. ما يريد نروح هناك. But even though Reynardo knew how evil the gem was, he had a clever plan for dealing with it. اوكي عندنا 3 مهمات حاليا، هاي اذا اختاريناها راح تكون ديد اند، يعني راح تنتهي ولازم نعيد المرحلة، بس انتو جربوها لما تلعبوها. وعندنا هنا مثلا لازم نروح مثل ما تقولنا الحجر دا يقولنا روح اقتل زنوبيا، او ما نسمع كلامها ونروح غير مكان، بس انا اريد اسويها كلها شر هاي الحلقة يعني. Why was he listening to a talking rock? But the rock had a point. If the stone could truly turn him فراح نسويها نهاية جدا تعيسة هذا الاختيار. Wicked old toad had sought for himself. To be a hero, you had to sacrifice old friends sometimes, especially when they've become enemies. As he placed the impossibly black crystal in his gauntlet, هنا دا يتحول had a sudden vision. Charred fields covered in dead ravens below a black sun. اوكي الستون الحجارة دا تأثر بيه، هسه تبلش روحها تنزل، بس لأنه أنا مطورة فول فما راح ينزل شي يعني. He could feel the stone's hunger for souls. لأن عندي طاقة ثانية اللي هي طاقة الخير This was going to be دا تسوي بالانس، بس بالبداية لما تلعبوها راح تحسون بأنه روحكم تبلش تنزل شوية شوية. أنا دائما راح تصير عركة على الجسر. هيك المرة The ravens on Zenobia Island were no match for Reynardo. They screamed as the stones sucked out their souls, and with each death, he felt stronger. Take the power, the stone told him. اوكي راح ننزل من هنا شباب، استعمل المصعد. He couldn't do worse with Zenobia than he'd done with the core. يسموه مصعد، ليش ما يسموه منزل؟ مو ننزل من عنده لو بس نصعد. شوف هاي ابو عيون قرية شلون راح افقسها لعيونها. هذول اكثر انمي اضوج منهم باللعبة، مع ذلك طختني ما تعرف ليش.
بس مو اشكال. عن طيب التفاح لذيذ وصحي، بس التفاح الاخضر احسن. هياتها زنوبيا. هلو زنو. Zenobia was waiting for Reynardo. She was alone. شلونك وردة؟ شلونك حبيبة؟ Fire danced at the tips of her claws. Are you here to surrender? She seemed as cocksure as عيونها زرق هاي She زنوبيا. didn't know he had the stone. And I've missed you too, love. He chuckled. She spotted the stone. يعني دا يقول Bolted without another word. مشتاق لك. تعال امشي وراها، امشي. خلينا ندمرهم هذول الملاعين. كلهم بضربة واحدة. هيك يريدك ريناردو. Finally, Reynardo caught up to her. He had never seen her scared before. At school, she'd been the determined, brave one. Now her اوكي eyes were وصل لها wide, ولزم. frightened. He didn't like seeing her this way. Kill her. اوكي الاسطى يقول اقتلها اقتلها. You cannot win your rebellion without it. Please. No, said Zenobia. Not that way. Oh, they had been so close once. Could he هم كانوا really feed her اصدقاء soul to his وحبايب. demonic gem ليش that تقتلها he spared ريناردو؟ her? He would not get the full power of the stone. Oh, how could he be the hero he wanted to ما be? يصير. كنتوا بنفس المدرسة بنفس الصف. لكن في نهاية المطاف هي تظل بزون والتثعلب. فيلا. Flick of his wrist, he slashed Zenobia's throat. Her eyes widened even more. هنا كتلها. Light went out of them. Reynardo felt amazing. Power was rushing into him like water from وحس بانتعاش. الادريالين مالته صعد من وراء هالكتلة. the ابليس stone. Tasty. He felt a bit bad about killing her. He was pretty sure she still loved him. شعر بأنه فتشي مو زين إنه قتلها، لكن في نفس الوقت Reynardo returned to the farm. حس بقوة Set يعني. a course for the Nexus. The Empire had a communication outpost there. He could call the Emperor directly. It was time to seize the outpost and let the Emperor know what he had done. The Nexus Bring was it. beautiful. He'd never realized how beautiful. Everything glowed. The wind was so sweet. على أساس الستون مسيطرة عليه. Soft. The stone so warm. بس أكو غير نهايات شباب، يعني حتى لو تاخذون هاي الستون Suddenly, his مو معناتها بس هاي النهاية، he's falling through smoke. يعني تقدرون تاخذون نهاية أحسن. A voice calls him home. بس ردت أشوفكم أتعس النهايات. Is this the time of the lost gods or the future? No matter. What mattered now was killing his way to the Imperial outpost and challenging the Emperor from there. أو خلينا نروح من ذاك الطريق نشوف وين يوصلنا. كل مرة من ذاك الطريق من ذاك الطريق. خلينا نروح غير طريق صراحة يرجع لنا نفس المكان. والطريق اللي نختاره ما له علاقة بالقصة، يعني ما يأثر بالاختيارات. خلينا نقتلهم هيجي على السريع. وصلنا إلى ليفل 50 اللي هو الماكس.
الله الله الله. Up ahead was Lapino. وصل الصديقة لابينو. Reinardo! Hey, buddy! Hey there, old buddy! يقول له شلونك؟ Don't kill me! الله يخليك لا تقتلني يعني. Would I kill you? يقول له ليش أقتلك؟ Although he had been thinking about أنا ليش أقتلك؟ بس هو مع ذلك كان دا يفكر يقتله. I mean, no disrespect at all here. يقول له بس أنا دا أحسك بأنه وصلت شوية شرير، بيك نوع من الشر. You should, I don't know, go to the mountains to have a think. يقول له شنو رأيك تعطيني إياها الجوهرة وأنا أروح للماونتن للجبال يعني. I suppose you wanted. يقول شنو أنت تريدها؟ Poked Lapino in the chest for emphasis. Oh. يعطيك قتل الصديقة. Lapino. Oh, damn it. هو دا يشاق وياه وانقتل. شو نسوي؟ هذا اللي يتعامل ويا ابليس هيك يصير بيه. Tell the Emperor what he'd done, and then he'd go to the secret rebel base. Let them know he was ready to lead them to victory. تعالوا للولي. خلينا نقتله. تعال يا حبي. وصلنا. Rampage to the Imperial outpost like a water buffalo rampaging. At the last moment, he remembered. هذا يصوروا مثل الثور الهائج. After all, he wanted a word with the Emperor. But there was only silence. حتى الإمبراطور خايف منه. Like little girl. Well, he would gather the rebel army and slaughter the Imperial fleet. وهذا دا يطلب من عندي إنه يروح هناك. Then the Emperor would have to answer his far speaker, wouldn't he? Who are you? Asked a distant voice that sounded uncomfortably like Zenobia. What have you become? The mountains. Go to the mountains, urged another that sounded a bit like Lapino. اوكي، اجاله صوتين، صوت لابينو يقول له روح للجبال، صوت ثاني قال له روح رأسا او الحجر ابليس يريدنا نروح هنا ونتعارك هنا، فخلينا نسمع كلامه. Reinardo called the rebel council to let them know to gather their forces. Then he killed the far speaker toad. Why? Oh, because to make sure his sword was sharp. That's awful. قتل احد الضفادع اللي هناك. ليش؟ يقول ليش قتله؟ لانه بس يريد يعرف اذا سيفه هو حاديه زين. The ruins were crawling with ravens, probably looking for the secret base, Reinardo thought. But then he realized they're probably looking for me. أنا قام يصير شكاكي أكثر وأكثر. Here I am. Whispered the Earlstone. And he to agree with لما الواحد يضربه ويريد ينهزم ما يقدر. was as good as Reinardo. تاخذ شوية وقت، لكن ماكو أي إشكال. تعال انت. Reinardo was so happy. The stone was the best friend he'd ever had. هسه صارت الستون بيست فريند ماله. Bury such a treasure in the desert. الصديق الوفي ماله. Go rally the rebellion and usher a new age for the islands of Erda. Urged the stone. اوكي، هي تريد تسويه الامبراطور هسه.
الستون يعني الحجارة. Come to think of it, Reynardo thought. يقول ليش ما صير امبراطور؟ Why shouldn't I be emperor? How did anybody get to be emperor anyway? By making war. يعني شنو قبل شو يسوي الامبراطور؟ بس يسوي حروب. فهو عجبته الشغلة يعني. He should be emperor. He would make a great emperor. Right, Stone? خلينا نقتلهم هذول الملاعين. بس باقية انتي. هاها. Long stairs. So he was close to the rebel base. Nothing was on fire. So far, so good. هاي الضربة تعجبني. تمزقهم. تملخهم تملخ. Reynardo strode into the council. Let's do this thing. Let's make me emperor. هسه يريد يصير امبراطور. Confused and nervous. Had he mentioned the emperor thing? Yeah, he meant to bring that up later. هذول العلماء. Let's go win this rebellion. He waved his sword around encouragingly. They ran. Cowards. قتلهم. Stop them. He cut down a few to inspire the others. But soon, there was no one to cut down. Well then, he'd have to attack the fleet alone. More for me, he said. And هسه راح يروح على الفليت الاسطول مال الامبراطور. They'd run rather than following him, rather than cheering him. What should he do to the cowards? Anything he wanted to. After all, he was a true hero, the best warrior there ever was. بده يحس نفسه بأنه هو البطل الحقيقي. Finish him. The Emperor, that is. كالعادة يا شباب هاي راح تكون مرحلتنا الأخيرة. Where was the rebel fleet? They weren't even trying an assault. They were going to miss a killing time. مضيعة للوقت يعني تجي هاي الكلمة. And a new one to take. يعني معناته. He didn't have to kill all the ravens. He could enslave. يعني كانه بده يضيع وقت وياه. The toads too. All the animals would worship him as a god, for he had once been a god. They would willingly give him their blood and their souls. And the world would change, would become familiar again. ناخذ هذا الطريق لأنه كان أقرب. نركب على أول باخرة على التايتانيك اللي دا تطير. لا تستعجلين ايش بيك؟ Reynardo was glowing with dark power. Already the sun had dimmed. He could do anything, he realized. He could wrap the island safely in smoke. انتوا ثلاثة. Beyond a hero. He was going to become a god again. He thought. ماتوا كلهم. Stone had nothing to say. انت بقيت. Well, no matter. Once he killed this petty toad emperor, he would bring back the black sun. يريد يجلب الثقب الأسود بس يقتل الإمبراطور. لا صاير دموي هنا ريناردو.
Soon he'd confront the Emperor. Again. This time, he'd make an end of it. He'd screwed up last time, but he had a good feeling this time. خلينا نجمدهم هذول الاثنين. انتوا ثلاثة سوية. شفت شلون؟ كل جيش الامبراطوري دمرنا. عاشت ايدك ريناردو. He found the Emperor and the Council huddling by his ship, plotting. They saw him and cowered before him. Back to hell, fiend. يا الملك. The Emperor desperately. In the name of the Transcendent Emperor! Croaked the speaker. They held some arcane items he didn't recognize. He simply flexed his will and sucked their souls out of their bodies. اوكي لكن هو استعمل هاي بحيث امتصت ارواحهم. It is finished. And the void that had been a mere stone on a sword expanded. It stretched and ripped like a vast womb. And a gaze black and pitiless as نقدر نشوف بأنه حجر إبليس انتصر يعني. to the land. And so time ended. والوقت انتهى يعني. الزمان يعني خلينا نقول. اوكي شباب هي هاي كانت القصة. انا اختاريت النهاية الأسوأ. هي اكو نهايات احسن لكن اصور بكل النهايات هو يموت بيها يعني. المهم شباب اتمنى انه اللعبة تكون قد يعني عاجبتكم وراح يبقى لنا بهالحالة بس حلقة واحدة اللي هي الحلقة الأخيرة اللي راح تكون. وبالحلقة الأخيرة راح أشوفكم النهاية السعيدة الترو اندينج النهاية الحقيقية للعبة. وبالنهاية الحقيقية راح تحصلون على هذا التمثال. اوكي شباب لا تنسون اللايك والسبسكرايب. كان معاكم ليج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.